Okay. So, Bardo is quite a complex რთული კომპლექსური teachings, სწავლება, especially taught in the tantric განსაკუთრებით, Buddhism. როდესაც ტანტრული ბუდიზმის კონტექსტში სწავლება. And in Tibet, ტიბეტში when we talk about 6 yogas, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ 6 იოგაზე, I'm sorry for those who are absolutely new. ბოდიშ Some of this მოხდემათ, may ვინც be ახლები არიან ამ This jargon, სწავლებასთან, ამ terms ტერმინოლოგიასთან. will be very confusing. თქვენთვის შეიძლება ეს დასაბნეველი იყოს. to შევეცდები try to present this შევეცდები ისე წარმოგიდგინოთ ეს სწავლება. common kind of ნუ გამოვიყენო language. ჩვეულებრივი ენა. But you know the word yoga. თქვენ ყველა მიცით სიტყვა იოგა. But მაგრამ yoga is იოგა actually quite a გაცილებით big, უფრო path. ვრცელია. Of course, now it has რა თქმა sort უნდა, of- დღესდღეობით I don't want to say degenerated to იოგა არ მინდა but ვთქვა, რომ it has sort of, დაკნინდა, მაგრამ become რაღაცნაირად გახდა mere ასოცირებული physical exercise, something like ფიზიკურ that. ვარჯიშთან. But yoga, მაგრამ იოგა the technique თვითონ ტექნიკა, to generate balance, რომ basically, is a მივახციოთ very, very big balance. path. ძალიან დიდი And, ნაწილია გზის, დარმული გზის. There are many, what do you call ბევრი, it? Many different ძალიან ბევრი სხვადასხვა yogas. იოგები არსებობს. One very popular ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული grouping, if you like, ჯგუფი და is ჯგუფება. so-called 6 yogas, აი ამ 6 იოგადან, coming from great masters such as რომელიც Tilopa, მოდის Naropa. დიდი ოსტატებიდან, and many როგორც others. არის ტილობა, ნაროპა და ბევრი And სხვა. when we talk about 6 yogas, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ Bardo, 6 yoga of the იოგაზე, Bardo is a ბარდოს იოგა indispensable one. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია. Yoga, I mean, Bardo ბარდო is a very Bardo big subject, არის especially ცელი საკითხი. in the Nyingma school of Tibetan განსაკუთრებით Buddhism. ნიგმას სკოლაში, ბუდიზმის ამ If you სკოლაში. are interested, you თუ should გაინტერესებთ, explore უნდა the great შეისწავლოთ Nyingma master called ნიგმას Karmalingpa. დიდი ოსტატის His კარმალინგბას teachings on Bardo სწავლებები, is very, მისი very სწავლებები ბარდოზე. extensive. ძალიან ვრცელია. But there are many. ამას გარდა ბევრი სხვა არსებობს კიდევ. To the certain extent, one could say all the Buddha's teachings შეიძლება are ვთქვათ, Bardo რომ teachings. ყველა ბუდისტური სწავლება არის სწავლება I know ბარდოზე. many people მე think ვიცი, ბევრი of Bardo. ფიქრობს When we talk ბარდოზე, about the Bardo, როდესაც we are talking ვახსენებთ about ბარდოს, a lot of people think it's ბევრს about ჰგონია, რომ ეს არის what happens after მხოლოდ და მხოლოდ this იმაზე death. თუ რა ხდება ამ სიკვდილის And I'm talking შემდეგ. about the common understanding of the ვსაუბრობ death, which is the separation of ჩვეულებრივ this გაგებაზე present. სიკვდილის, body რომელიც and არის mind. ამ სხეულისა და გონების But ერთმანეთისგან actually, დაცილება there's a very გამოყოფა. small part of the Bardo მაგრამ teaching. ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია ბარდოს სწავლებაში. People have even talked about like Egyptian book of death. გვაქვს სხვა სწავლებები, მაგალითად and then the ეგვიპტური Tibetan book of წიგნი the death. მიცვალებულების, იბეტური წიგნი მიცვალებულების. I flipped through the მე Egyptian გადავხედე book of death. ეგვიპტურ წიგნს.
does seem to really კი. concentrate more on და ნახე რომ You know, ის what უფრო happens კონცენტრირებულია after this იმაზე თუ რა ხდება აი so-called ამ death that we know. ასე ვთქვათ სიკვდილის But შემდეგ. Bardo მაგრამ teaching, Bardo ტიბეტური is much more than this. წიგნი მიცვალებულების It გაცილებით უფრო encompasses ვრცელია. ის მოიცავს Basically, I can თითქმის ტექნიკურად in one way I could say all Buddha's შემიძლია teachings ვთქვა, are teachings of Bardo. ყველა სწავლება, ბუდას ყველა სწავლება არის ბარდოს. Okay, I think to really ფიქრობ, appreciate იმისათვის Bardo რომ teachings. დავაფასოთ ბარდოს სწავლება, one thing you need to ერთი რაც უნდა kind of one thing you ერთი რამ რაც one very important thing ნიშნულოვანი რამ is we need to რაც უნდა kind of გავიაზროთ არის რომ at least have some sort of a, შევთანხმდეთ, გქონდეს ასე თუ ისე agreement is maybe not the right word, საზიარო გაგება, but შეთანხმება. common understanding of what do we mean by mind. იმისი This is თუ რას must. გულისხმობთ გონში, როდესაც If we გონებაზე don't talk about ვსაუბრობთ. mind, then we cannot talk about თუ ჩვენ არ ვისაუბრებთ Bardo. გონზე, ვერ ვისაუბრებთ ბარდოზე. and this is a very big subject, as you know. და გონება ძალიან ვრცელი საკითხია თავისთავად. Study of mind გონის for შესწავლა Asians, აზიელებისათვის, especially in India, განსაკუთრებით is ინდოეთში, a very big. დიდი ისტორიის მატარებელია. Thousands of years they have done ათასობით this. წლის But განმავლობაში today, when we talk about mind, I don't know whether you აკეთებდნენ and ისინი I have ამას. a მაგრამ common დღეს, როდესაც ჩვენ, understanding როდესაც მე when we- ვამბობ სიტყვას when we გონებას, talk არ about ვიცი mind. რამდენად გვაქვს საზიარო გაგება, რამდენად ვიზიარებთ And I don't know whether we გაგებას თუ should რას be really spending გულისხმობთ time ამ trying სიტყვაში. to არ sort ვიცი of რამდენი დრო უნდა დავუთმო აი ამ ტერმინის have გამარტებას. this, because that's another იმიტომ subject რომ ეს for another day. სხვა სწავლების, But right now- სხვა დღის საკითხია. What I მაგრამ mean ახლა when I say mind რას გულისხმობ, როცა is მე ვიყენებ ამ something სიტყვას? ეს არის that- რაღაც a cognizance, not ცნობელობა, only a cognizance that has ცნობიერება, not only რომელსაც აქვს ability არა to მხოლოდ cognize უნარი იმის, others, რომ such as შეიცნოს me, სხვები, cognizing მე, the cups, მაგალითად მე but ვცნობ, a შევიცნობ cognizance that ჭიქას, has the მაგრამ ability ასევე to cognize itself, უფრო მეტად უნარი შეიცნოს საკუთარი self-awareness თავი. ანუ თვითცნობელობა, თვითცნობელობა, is important. თვითცნობელობის უნარი. And when I ეს say ძალიან მნიშვნელოვანია. cognizance როდესაც that მე ვამბობ knows აი ამ itself, ცნობელობას, I need to define this. We are თვითცნობელობას not უნდა talking განმარტო. about, მე we არ ვამბობ are იმას, talking about a past or რომ another ჩვენ cognizance. გვაქვს And one cognizance looking at another შეცნების cognizance. უნარი We are not talking წარსულის, about ან that at ერთი all. We are ცნობიერება talking about უყურებს the მეორეს. very cognizance that არა, is ჩვენ doing ვსაუბრობთ both ერთსა და იმავესზე. so-called subjective იმ and objective. ცნობიერებაზე, რომელსაც აქვს function. უნარი იყოს სუბიექტი და least this ობიექტი. much. ყისეულად ერთ I should tell you this is აი, what I ეს mean მაინც when I say უნდა mind. გამეზიარებინა Okay? გონებაზე. This is if you don't have that, then თქვენ არ გაქვთ ამის thing, I don't think we can შეცვლება communicate. ამ სიტყვის ასეთი გაგება, ბარდოს Then- სწავლება გაუგებარი იქნება. I was thinking about this, ამას when გარდა I ვფიქრობდი, prepare to როდესაც talk about ვამზადებდი Bardo. ამ სწავლებას, What is it that we should ვფიქრობდი, really prepare რა არის, ourselves? რისთვის უნდა მოვემზადოთ? Then probably the next important thing ალბათ მეორე მნიშვნელოვანი that you and I საკითხი, need to come to რაზეც some sort of a ჩვენ, common მე და understanding თქვენ is უნდა what do we mean by შევთანხმდეთ. relative? არის რას გულისხმობთ ჩვენ Very important. რელატიურში, Very, very შეფარდებითში. important. ძალიან And მნიშვნელოვანია. I'm 99.99% sure that 99% we დარწმუნებული will ვარ, constantly have a ჩვენ misunderstanding. გამუდმებით გვექნება A relative. სხვადასხვა What do we mean by relative? აღქმა
განმარტება იმასე თუ რას გულისხმობ ჩვენ In შეფარდებით. fact, one could say the study of Buddhist philosophy is a study of შემიძლია relative თქვა, truth. რომ ბუდისტური ფილოსოფია It's so არის important because if შეფარდებითი we don't know this, ჭეშმარიტების ცნობა. many თუ ეს არ times ვიცით, your mind, ხშირად თქვენი no, actually გონება this is what happens. Your უბრალოდ heart თქვენი is thinking გული about the ultimate ფიქრობს truth, but your head is აბსოლუტურ thinking about the relative ჭეშმარიტებაზე. truth, or თქვენი vice versa. გონება კი ფიქრობს If this happens, შეფარდებით ჭეშმარიტებაზე ან understanding of the პირიქით. და თუ ეს teachings ხდება, such as Bardo is difficult. ბარდოს სწავლების გაგება I just want to tell you this. ეს I'm not მინდოდა going რომ to solve this წინასწარ problem მეთქვა. now. ამ because we პრობლემას მე cannot. ახლა ვერ It's too გადავდივი. big. ჩვენის არ But along the შეგვიძლია, way, დიდი არის. I will sort of მაგრამ point out სწავლებლის maybe დროს we are going ნელ-ნელა through some ვეცდები, misunderstanding here. ვეცდები რომ მივუთითო ხოლმე, როდესაც This იქნება happens ეს all the მომენტები, time. როცა All the შეიძლება time. შეცდომაში I შევიდეთ. mean, one ეს big, მოხდება ხშირად და ხშირად. one big thing is this. Oh, იმიტომ რომ ერთი Buddhist understanding of პრობლემა dependent არის arising. ზოგიერთ Agree. ადამიანს გონება. Buddhist გონია. understand, Buddhist philosophy of ბუდისტური shunyata, emptiness, ფილოსოფია agreed. შუნიატაზე, But Buddhist სიცარიელესე კი teachings of მისაღებია, მაგრამ Reincarnation, ბუდისტური სწავლება რეინკარნაციაზე what is ეს that? მიუღებელია. This is what many people think. ზოგიერთი ადამიანი ფიქრობს ასე, But this is where, მაგრამ აი You are ეს არის mixing the იქ, relative truth and სწორედ ultimate truth. სადაც თქვენ because შეფარდებით და no Buddhist, აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას no ერთმანეთში Buddhist, ურევთ, რადგან არც ერთი ბუდისტი, asserts არც ერთი no Buddhists believe there is a იტყვის ან reincarnation სჯერა, ultimately. რომ არსებობს აბსოლუტური Relatively, რეინკარნაცია. conventionally, Buddhists შეფარდებით believe there is a reincarnation just as შეფარდებით how I ჭეშმარიტების believe ფეში კი there is a 100 head on the 100 shoulder. ისევე როგორც აი ახლა Right მე now. მჯერა რომ აი აქ This is just ჯდომ a relative. 100 ადამიანს 100 ტანზე 100 თავი But of course, აბია. We could argue ეს about არის this more. შეფარდებით ჭეშმარიტება. Really, heart thinking, oh no, სამაზეც შეგვიძლია this, ვიდეოთ. I can feel it. ანუ I can feel შეიძლება this. თქვა, კი, Here's აი my მე head. How გვიძნობ, can აი this be აქ არის relative? ჩემი თავი, როგორ See, შეიძლება your იყოს heart სხვა is talking about შეფარდებით. ultimate truth. შენი გული But საუბრობს your lips is talking about აბსოლუტურ relative truth, or vice ჭეშმარიტებაზე, versa. მაგრამ შენი This happens a პირით lot. შენ ამბობ შეფარდებით. So keep this in mind, ჭეშმარიტებას ან პირიქით. and then we talk about, because დაიმახსოვრეთ we'll ეს come back here and come back to this again and again, I განსხვავება believe. შეფარდებით და აბსოლუტურ ჭეშმარიტებაზე და So, მას ხშირად What დავუბრუნდებით. what is the Tibetan word Bardo? დავიწყოთ. რას ნიშნავს ტიბეტური And სიტყვა it is ბარდო? an incredibly, ეს ძალიან incredible, Ძალიან. Tibetan, I mean, I should not საინტერესო say სიტყვა. Tibetan, ტიბეტური. Indian, because that's where it Induri. came from. იმიტომ მაგ ინდორიდან მოდის ეს. Anyway, words like Bardo მაგალითად is an სიტყვა როგორიც არის incredibly ბარდო არის crafted word. საოცრად I can just შედგენილი. imagine the great Mahasiddhas and the Panditas. შემიძლია წარმოვიდგინო დიდი ოსტატები, I mean, obviously, they must have done out of their რომლებაც meditative power, but let's say შეთხსეს today, ეს in სიტყვა. today's case, they may have spent დღეს hours and hours how გონია to just ისინი come up with these two words. ასობით საათს დახარჯავდნენ, რომ აი ასეთი სიტყვა such a- შეთხსათ მოეგონებინათ ბარდო. I mean, from one იმიტომ angle, რომ it is ერთის one of the მხრივ most არის incredible trick word. It's a trick. საოცრად მატყუარა სიტყვა. It is so, ის just იმდენად so and მართლა beautifully crafted and short. შვენივრად შეთხსულია. ძალიან მოკლე, Bardo, ლაკონურად it's not like- ბარდო. არ არის It doesn't have this. არ არის გრძელი big words like სიტყვა, psycho მაგალითად analysis. ფსიქოანალიზი. You don't even need that. არც გჭირდება ამდენი And what does it mean? სიტყვები. Something ბარდო so და რას simple. ნიშნავს? It means ძალიან მარტივს, ეს ნიშნავს so simple yet complex. მარტივს, მაგრამ ამავდროულად კომპლექსურს. ბარ Usually means in middle, in ძირითადად the middle, ნიშნავს not შუაში. here, not there. გარდამავალ, Neither შუას, here, არც აქ, not არც here, იქ. not here, but in the ანუ middle. შუაში. Do დო could refer to junction, შეიძლება იყოს კავშირი. crossing, junction.
კავშირი ან where გადაკვეთა. you make the decision, go right or left აი or მაგალითად straight. წახვიდე Okay. მარჯვნივ თუ You know, that kind მარცხნივ of წინ თუ junction. უკან. აი ესეთი გზაჯვარედინს შეიძლება Now. მიუთითებდეს. So, what are we talking about? We are talking რას about a ვსაუბრობთ? lot of things. ბევრ რამეზე ერთად. Let's talk something very მოდი practical. So when we talk პრაქტიკულად about the Bardo, განვიხილოთ. what are როდესაც we ჩვენ pointing ვახსენებთ at? ბარდოს, We are რაზე pointing მივუთითებთ? at ჩვენ მივუთითებთ this very moment. აი ამ მომენტს. This is Bardo. ეს არის ბარდო. This very აი moment. ეს წამი. Okay. Do you აი want more ეს მომენტი definition? არის This very ბარდო. moment cognizance. აი უფრო კარგად რო განვმარტო, აი ამ This მომენტის is the Bardo. შეცნობა, And why? ცნობელობა. Because it happens to be in the იმიტომ, რომ middle ის of the არის past and the future. წარსულს და აწმყოს But შორის. did you know what I said მაგრამ earlier? It's a trick. მაგრამ ხო გახსოვს რომ Because თქვი რომ there is ეს no ტყუილი such thing as სიტყვა. the past and the იმიტომ რომ future. არ არსებობს ასეთი რამ, როგორც არის წარსული და მომავალი. So it's a made up. ანუ ეს term, არის Bardo. შეთხსული Why do we მოგონილი make up? ტერმინი. Because there's a lot of რატომ? idiots who რატომ need to be შევქვენთ? communicated. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იდიოტია, You რომელიც უნდა need to დაარწმუნო, create language. რომელსაც უნდა ესაუბრო, უნდა You შექმნა need to ენა, create all these უნდა შექმნა categories. მთელი რიგი ეს ცნებები You და need to create all კატეგორიები. these like distinctions. Okay, first მთელი რიგი this, second this, and then this. განსხვავებები, პირველი ეს, მეორე That's ეს. why. აი ამიტომ. Even as you think about the past, you are only doing მაშინაც it კი, now. როცა ფიქრობ Even when წარსულზე, you are შენ thinking about the future, you are only, ფიქრობ you are აწმყოში. only doing მაშინ it როცა now. ფიქრობ მომავალზე, შენ Okay. მაინც აწმყოში So, ხარ, ახლაში What do ხარ. we have? ანუ რა დაგვრჩა? Just this moment? მხოლოდ ეს მომენტი? If you don't have this, and if თუ you ეს don't have this, მომენტი how არ can you have გაქვს? this? The middle. როგორ გექნება This შუა? is თუ why არ არის წარსული და Bardo, მომავალი, როგორ არის The შუა? whole აი Bardo ასე, is a trick. ამიტომ არის, რომ მთელი სიტყვა ბარდო It doesn't exist. შეთხსულია. ის Actually. არ არსებობს რეალურად. But when I say it doesn't მაგრამ, exist, როდესაც again, ვამბობ, რომ ის არ არსებობს, here, see, აქ, danger of გახსოვთ, relative არის truth and აი ultimate truth საფრთხე, mixing. რომ შეფარდებითი და it is, აბსოლუტური exists. ჭეშმარიტება See, I hear the ერთმანეთში ავურიოთ. აი ახლა ვზივარ აქ, I can მესმის ჩიტების feel it ხურტული, here right now. What is ზნობ this? სითბოს. რა არის ეს? So this is Ai, one es grand არის way of ერთი understanding the Bardo. In other words, you are ერთი always in the გაგება Bardo. ბარდოსი. You are რომ შენ always ხარ in the middle of the ყოველთვის junction. ბარდოში ხარ, შენ ყოველთვის But keep in ზაგასაყარზე mind, ხარ. There's no right, მაგრამ no left, გახსოვთ, no რომ front, არ no არის back. ბარჯნევ, არ არის This მარჯვნივ წინ ან imaginary უკან. ეს middle. არის წარმოსახვითი Imaginary, შუა imaginary gap. გარდამტეხი მომენტი. Okay? Just კარგი? Just ეს some ეს უბრალოდ ideas. Just ეს keep უბრალოდ that დაიმახსოვრეთ ეს იდეები. now. ახლა So now let's try to present this მოდი more like a, ვეცდები უფრო how should I put it? როგორ ვთქვა? Buddhist yogi. Okay? You know, there are a ბუდისტური lot of იოგური different kinds of კუთხიდან Buddhists. You know, there are Buddhist წარმოგიდგები. scholars, there's Buddhist გახსოვდეთ, რომ yogis, then ბევრნაირი there's a ბუდიზმი cultural არსებობს. Buddhist, არის კულტურული ბუდიზმი, მწიგნობრების ბუდიზმი, fanatical არიან Buddhists, ასეთი there are like ბუდისტები, emotional ისეთები, Buddhists, there are- ემოციური ბუდისტები, like- ფანატიკოსი ბუდისტები. There's so many. ძალიან There's ბევრნაირი like, ბუდისტი არსებობს. bipolar Buddhists, there are, ბიპოლარული ბუდისტები, what do you call it? Bulimic Buddhists. So many. ბულიმიური And ბუდისტები. they will, no, so let's talk about მოდი Buddhist ვისაუბროთ yogi. What would they Buddhist say? What იოგებსა. is the რა definition of სიტყვიან Bardo in იოგები their mind? ბარდოზე? როგორ განმარტავენ ისინი მას? In their mind, Bardo მათთვის is, იოგებისათვის ბარდო არის they ეს. think ისინი that ფიქრობენ, we have რომ always been perfect. ყოველთვის Never. ვიყავით უნაკლოები. True nature is always ჩვენი perfect. ჭეშმარიტი ბუნება Buddha nature სრულყოფილია. გახსოვთ ბუდას ბუნება? Always. ის then თანდაყოლი და we სრულყოფილია, departed from მაგრამ that ჩვენ delusion. მას ვშორდებით, იმიტომ რომ ილუზიაში ვართ. And then you practice, და meditate. შემდეგ go ვცდილობთ to, ვარჯიშობთ, I don't know, პრაქტიკას yogas, ვაკეთებთ, ხან იოგაზე vipassanas, მივდივართ, all ვიპასანაზე this kind of thing. მივდივართ, თელ And ამ then რაღაცებს come ვაკეთებთ, back to რომ Buddha დავუბრუნდეთ That's a ჩვენივე Bardo. ბუდას ბუნებას. აი Do you ეს know? არის ბარდო. Remember, Bardo means გახსოვთ, ბარდო in არის between შუაში this and this. ამასა და იმას So from the შორის. yogi's point of ანუ view, the იოგის in between this and this is ხედვით the Buddha nature
dream, ერთი არის ბუდეს ბუნება, confusion, fight, რომელსაც მოყვება მთელი ეს დაბნეულობა, ილუზია და მეორე წერტილი არის გამოფხიზლება, გასხივოსნება, გამოხვიწება. ისე ბუდეს ბუნება. ანუ არის ესეთი რომ მაგალითად აი აქ დიერ პარკში გძინავს სადმოც წამოწოლილი ხარ, დაგისიზმრება. SP with a spider head. დაგისიზმრება რაღაც უცნაური სიზმარი მაგალითად. with elephant nose coming to your room. ობობა ჩიტის სახით. I thought we checked in this შეგიშინდება იტყვი. But then you wake up. მეგონა რომ დიერ პარკში ბუდისტურ ინსტიტუტში მოვედი. ამ დროს გამოგეღვიძება. გამოგეღვიძება და თურმე მართლა ხარ დიერ პარკში. Bardo. This is how yogis think. ეს არის როგორ ფიქრობენ იოგები. იოგების მიდგომა. გაგება ბარდოსი. What is it? Bardo is like this. So most probably we will be talking more about the yogi's way of მეტად ვისაუბრებთ იოგურ მიდგომაზე. Deciphering the რომ გავარკვევთ რა არის ბარდო. Bardo, I am using მე გამოვიყენებ two commentaries. ორ კომენტარს დაწერილს. One is written by Zelen Asodondro, which is one of the great Nyingmapa master. Nyingmapa ostadis mier, მეორე არის Tujom Rinpoche's მიერ ნასწავლები, რომელიც ჩაიწერა transcription of one of his და გამოიცა. So we will use that and ორ ტექსტს გამოვიყენებთ. Begin. და მოდი დავიწყოთ. Is there a toilet break or anything like როდის არის შესვენება? When is that? როდის იქნება? When do we finish this? ანუ როდის დავამთავრებთ ამ დილის სესიას? 10-ზე? კარგი. Okay, I will try my best not to use the classic jargon. ვეცდები რომ არ გამოვიყენო კლასიკური ჟარგონი. But some of them მაგრამ ზოგიერთი სიტყვის გამოყენება აუცილებელია, that დამჭირდება. is good for you also, ეს especially თქვენთვის კარგიც არის დამწყებებისათვის, იმიტომ რომ შეგეძლებათ ამაც უფრო მეტი შესწავლა. Okay, so let's now მოდი ახლა think about characteristic მახასიათებლებზე. Characteristic of Bardo. What is ბარდოს characteristic of Bardo? მახასიათებლებზე და მახასიათებელ თვისებებზე. I don't know whether we should be too academic here. რამდენად აკადემიური ენით ვისაუბრო. Okay. კარგით. There are several characteristics of რამდენიმე მახასიათებელი აქვს ბარდოს. One is ერთი არის the Tibetan word is loburwa, which means ტიბეტური სიტყვა ლუბურვა. It's very რომელიც ძალიან the nature of the characteristic of the Bardo. One of the characteristic of the Bardo is ანუ ერთ-ერთი მახასიათებელი ბარდოსი არის ფაქტი, რომ ის არის დროებითია მხოლოდ. And therefore it has this sort of fleeting, fading, drifting. წარმავალი. And therefore it ამიტომ produces ის uncertainty. იწვევს
Okay? ის იწვევს შეგრძნებას And of course, მოლოდნელობის. the real characteristic, მაგრამ ნამდვილი essence მახასიათებელი of all this is არსი ამ ყველაფრის they're illusory. This is არის, რომ ის ილუზორულია. And in order for us to იმისათვის, understand, რომ ჩვენ გავიგოთ, Bardo is divided into Bardo sort of 6 categories. დაყოფილია 6 კატეგორიად. And I think this morning we can და cover all 3 ვფიქრობ, because those, დღეს I mean, all დილას the პირველ სამზე 3 out of the 6, I think, პირველ because I think სამზე fairly ამ 6-დან ვისაუბრებ. easy to understand. I იმიტომ would რომ say. ისინი უფრო But let's ადვილია see. გასაგებად, მაგრამ ნახოთ. So, ანუ, first one, პირველი, energy Bardo, meaning energy Bardo, რომელიც ნიშნავს this. აი ამას. This, what's happening ეს, right now, რაც აქ is the ახლა Bardo. ხდება, And this არის is called Bardo. და ამას ეძახიან, I guess, exists. ყოფიერების, Existence. ყოფნის, Existence. ყოფიერების Bardos. It's a very big subject now. ძალიან დიდი საკითხია ვრცელი ეს. Okay, but first let me finish telling მაგრამ this. მოდი Why do we call this Bardo? დავასრულო სხვა How do რამე. we define რატომ from ვეძახით the ჩვენ ამას time Bardos? you are ჩვენ born ამას until განსაზღვრავთ you დროიდან, როცა დაიბადე, separate your body and mind. იმ მომენტამდე, Dead. როცა მოკვდები, This is ანუ გონი და Bardo. სხეული ერთმანეთს The middle გამოეყოფა. gap. ანუ აი ეს This is შუა what's happening right now. პერიოდი არის Bardo, ყოფიერების Bardo. And I'm teaching you this first მე ამას გასწავლით because, პირველად, I mean, პირველს, not me იმიტომ რომ teaching. Usually, არა მხოლოდ მე გასწავლით, always მაგრამ teach this ზოგადად ამას პირველად many ვასწავლით. reasons. One, იმიტომ რომ it's the პირველ most რიგში ის visible, ყველაზე tangible, უფრო understandable, მარტივად relatable, გასაგებია, and it's in your შეგიძლიათ hand. და ის თქვენს ხელშია. I want to ხედავთ ამ lift my Bardos. cup. I can do it. მაგალითად მე მინდა ჭიქა To a ავწიო, certain აი extent, შემიძლია. Sort of. You have a little bit of a გვაქვს control. რაღაცა დონის კონტროლი. You know, in about 15 minutes, we take a toilet 15 break. We წუთის can do შემდეგ that. ჩვენ გვაქვს შესვენება control. საპირფარეშოში უნდა გავიდეთ, ანუ გვაქვს რაღაცა Now, this კონტროლი. also means it is მაგრამ ეს also the ასევე most important ნიშნავს, რომ არის Bardo because ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი chance. Bardo, იმიტომ რომ ეს არის შენი შანსი. you have a chance. შენ გაქვს I gave you შანსი. the example. I მოგცემ have a ხა control მაგალითს, თუ მე to კონტროლი მაქვს, lift the cup. მე შემიძლია This ავწიო is ჭიქა. amazing. Why? ეს Because this საოცარია, means იმიტომ რომ ეს that ნიშნავს, რომ I have a მე control to მაქვს think. უნარი, რომ Okay. ვიფიქრო. Breakfast, lunch, dinner, საუზმე სამხარის Again, ადილი, breakfast, lunch, dinner. საუზმე სამხარის again breakfast, ადილი. lunch, dinner. ასე Is it really worth it? რა? ეს არის ყველაფერი? Job, გესმით? bills, სამსახური, promotions, გადასახადები, დაწინაურება, savings. დანაზოგი. ნუ თუ Do ეს you არის really want to spend ყველაფერი. our life like რა? this? მინდა მთელი ჩემი ცხოვრება ამაში How გავატარო. about just go to Machu Picchu? რატო არ წავიდე მაჩუ How about პიჩუზე? just, you know, რატო არ try some- წავიდე გავსინჯომა? I don't know, არ whatever, ვიცი. ayahuasca or something. მაგალითად აიუასკა. You have a, ანუ შენ you can do it. I შენ mean, relatively, შეგიძლია. depending on, this part is also complicated. შეფარდებითად. იმიტომ ეს პარტოს კომპლექსურია. Very იმიტომ რომ traditional parents or a მაგალითად girlfriend ყავს or a boyfriend will say, ტრადიციული "No, you მშობლები ან პარტნიორი, And then რომლებიც because of გეტყვიან, რომ karma, არა, არ შეგიძლია because ეს you have გააკეთო. a karma, და ასევე გაქვს კარმა, karmic connection, karmic კარმული debt, whatever you want კავშირი to call it. აი ამ You have a lot ადამიანებთან. of, what do you call it? Achilles heel. ბევრი აქილევსის Achilles. ქუსლი Yes. გაქვთ. You have a lot. ბევრი. You want to just quit your job and go to Machu გინდა Picchu. რომ But your boyfriend სამსახურს says, თავი "Really?" დაანებო, And that's მაგრამ it. Okay, პარტნიორი no, 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 გეუბნება, I არა. will not. და არ აკეთებ ამას. Or something. ან რაიმე. Or your მაგვარი, dog. მაგალითად ყავს Who's ძაღლი. going to look after my dog while, ვინ while I go მიხედავს to შენ Machu ძაღლს, Picchu? თუ შენ მაჩუ პიჩუზე წახო. You know, stuff like that. There's ანუ so ესეთი many რაღაცებია ეს karmic კარმული კავშირები. connections, karmic
strings, karmic, karmuli dzaphebi, karmuli valები. And then on the top of that, you need to attend to და უნდა მიხედოთ ამას გარდა Instagram. ასევე უნდა დავუთმოთ რო თქვენს How can you Instagram-ს. forget this? როგორ You need to დაგავიწყდებათ ეგ? update yourself. You need to count how many thumbs up, თქვენი thumbs down, all of უნდა this. დათვალოთ რამდენი წერია გიწიეს, ახალი ფოტოები უნდა დადოთ. So this ანუ აი ეს ყოფა still შეზღუდულია, you do მაგრამ have a მაინც bit of a control. გაქვთ რაღაცა დონის კონტროლი. Right? Giving the chance to this control is what we call practicing the Dharma. ამ კონტროლის, აი That's what it ამ is. უნარის Giving გამოყენება არის ასე ჩვენ ვეძახით giving დარმას. yourself a chance to ანუ think მისცეთ about the საკუთარ Dharma თავს is what we უფლება, call practice the Dharma. რომ იფიქროთ დარმაზე, Giving the არის chance to რასაც this ჩვენ control. ვეძახით დარმას პრაქტიკას. ანუ in the Dharma we გამოიყენოთ call ეს it კონტროლის milu უნარი. the precious human body. ჩვენ ამას ვეძახით ადამიანად Only reason დაბადების why it is სანუკვარობას. precious is რატომ არის ეს სანუკვარი? you have a იმიტომ bit of a რომ sense. შენ გაქვს You can თუნდაც სულ მცირე Supposedly. კონტროლი. და უნარი But გამოიყენო ეს ცხოვრება. as you by now მაგრამ must have თქვენ ალბათ sort of gathered, უკვე it's very uncertain. მიხვდით საითკენ Everything is მივდივარ, რომ fleeting. ეს ხშირად ასე არ ხდება. ყველაფერი Today, გადის, right now, წარმავალია. you're good mood? მაგალითად ახლა კარგ ხასიათზე ხარ, This afternoon, მაგრამ შეიძლება it doesn't require მოგვიანებით much reason or other cause condition. It could უხასიათო be, შეიქმნა. I don't know, some ბევრი მიზეზი color შეიძლება of არ the გჭირდება, paragliders, შეიძლება ვთქვათ whatever, the დაინახო რაღაცა tent or ქუჩაში, whatever you call it. არ ვიცი, It ფერი could არ be მოგეწონოს, anything. გაგაღიზიანოს It და could upset your mood, ხასიათი just like that. წაკიხდეთ. ანუ ყისიერად So it შეიძლება has თქვენი that whole გუნება განწყობილება character შეიცვალოს. of a ანუ აი ამ ყოფას feather in the wind. ახასიათებს ის It's არის actually a როგორც description. ბუმბული ქარში. Jadu lungi tekbatar gadu rawang that be pardu semchen. In Tibetan, ტიბეტურად jadu არის ეს Feather. გამოთქმა. ჯადო, ანუ in the wind. Not ბუმბული much control ქარში. also. ანუ დიდი კონტროლი არ აქვს But- ბუმბულს ქარში. Compared to many other მაგრამ Bardo that ბევრ I'm სხვა going to ბარდოებთან this შედარებით, still have some რომლებსაც chance. მოგვიანებით ვისაუბრებ, აქ კიდევ არის რაღაც შანსი. There's that aspect, but there's something more ეს important ასპექტია, is მაგრამ ამაზე უფრო მნიშვნელოვანია. something that we need to really pay some attention is the insecurity nature of this უნდა this existence. ყურადღება Insecurity. მიგიციდოთ, არის აი ეს შეგრძნება საფრთხის, მოულოდნელობის, დაუცველობის. And this insecurity is such a big subject. და I'm ეს just thinking, I don't know, დაუცველობის that should we really go into შეგრძნება, this? არ ვიცი რამდენად ღირს Because რომ it's ამაზე so ვისაუბრო უფრო მეტი. And it's so რომ relative. ძალიან ვრცელი და ძალიან Remember, I was telling you, შეფარდებითია. relative. Very important ახსოვთ, word. როდესაც გეუბნებოდით ამას I'll give you one example. შეფარდებითობას. You may have a good აი karma მაგალითად, თქვენ შეიძლება good გქონდეთ karma. კარგი კარმა. of never ever რომ encountering არასოდეს somebody like Nietzsche. შეხვდეთ ნიჩეს. So you say, oh, you know, the და God will იყვი. reign, and then, you know, ღმერთი your არსებობს, crop will come, and then you will ღმერთი eat წყალობას this, and მოიღებს, წვიმა წამოვა. you will have no existentialist და არ response. გექნება არანაირი ეგზისტენციალური შიში. Good karma, if you have. კი, And კარგი again, კარმა, good and bad is relative. მაგრამ კარგი და Bear in ცუდი mind. ძალიან შეფარდებითია. But again, მაგრამ
With the same reason, if you have a good შეგვიძლია karma, ვთქვათ, თუ გაქვს კარგი კარმა, you may actually meet შეხვდები Nietzsche ნიჩეს and read him. და წაიკითხავ მას. Okay, და what's იფიქრებ, the purpose? რა არის Why am I here? მიზანი ამ ყველაფრის, And რატომ then არ აქვს? actually you become even more და brave. And უფრო anyway, მამაცი გახდები. what do we mean by purpose? ანუ ისედაც რას უგულისხმობთ აი Who ამ decides this purpose? მიზანში? Why ვინ do I ადგენს ამ have this მიზანს? quest რატომ for მაქვს purpose? ამ Why მიზნის I'm ძიების always წადილი? wanting to be რატომ useful? მინდა ყოველთვის რომ Why I want ვიყო to be სასარგებლო? used. ვიყო You understand? Why, გამოყენებული. why do I have that? რატომ მაქვს აი ეს So if you explore წადილი that, ეს სურვილი? თუ ამას ჩავღრმავდებით, ex-Nietzsche Buddhist can be very good. მაშინ ნიჩე Yogis, ბუდისტისათვის შეიძლება sort of ძალიან can be საინტერესო very good, იყოს. very deconstructing, დაიხმაროს and it could be really good. დეკონსტრუქციაში. So depends on, ანუ გააჩნია, karma plays very გააჩნია. important role. კი კარმა მნიშვნელოვანია. The მაგრამ whole idea of მთელი existence. იდეა ყოფნის, Again, ყოფიერების. remember I was right at the ისე და beginning I ისე said, our გახსოვთ conversation, დასაწყისში, we cannot have the დასაწყისში რომ conversation ვთქვი, until we რომ come to ჩვენი some sort of საუბარი common შეუძლებელი understanding იქნება, of what do we თუ mean არ by შევთანხმდებით mind. სიტყვებზე, როგორიც არის გონება. You must think შენ that you უნდა exist, ფიქრობდე, რომ არსებობ, that this table doesn't think რომ უნდა that it ფიქრობდე, რომ exists. მაგალითად ეს მაგიდა არ ფიქრობს, რომ ის არსებობს. So the table doesn't ეს მაგიდა შესაბამისად left out if we are not using. არ They don't have განიცდის, that რომ მას არ chance გამოიყენებენ. of being left out არ or ექნება შეგრძნება, რომ ის not მიატოვეს. used. So anyway, just this thing that is going აი on ეს right now. რაც ახლა ხდება, Oh, and then და კიდევ you know, under the, in this, თქვენ აი აქ you and me. თქვენ და მე Yes, this is a Bardo, კი and ეს our ბარდოა Bardo. და ჩვენი ბარდო It's safe to say that you and შეგვიძლია my თქვათ Bardo თქვენი და is what ჩემი we ბარდო call human არის Bardo. I'm ადამიანი assuming all of ნური you are ბარდო. human. ანუ მე გონი So, რომ თქვენ ადამიანები ხართ. Sun is sun for everyone. მზე Sky is მზეა sky for ჩვენთვის, everyone. ცა არის აქ ჩვენთვის ყველასთვის. ანუ გვაქვს რაღაც საზიარო So აღქმა. So here usually we talk ანუ about the აქ sixth perception. ჩვენ Sixth perception of the ადამიანურ Bardo. სფეროში ჩვენ ვსაუბრობთ 6 Meaning ბარდოს 6 აღქმას. 6 or 5, it doesn't matter. Ex Hell, ხანდახან hungry ხუთზე. ghost, God realm, asura, so on and so forth. გვაქვს ჩვენ ჯოჯოხეთის By ასურების, and large, we ადამიანების can say you ცხოველების, and I are going ასურების through ღმერთების სფეროები. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ human ჩვენ perception. ვართ ადამიანურ But we need აღქმაში. to define that also მაგრამ more ჩვენ უნდა meticulously. გამსაზღვროთ Because რა არის ეს this morning ადამიანური when we get აღქმა, up, ადამიანური სფერო. You დღეს could დილას, be going through animal რომ perception, გაიღვიძე შეიძლება sort of groggy, ქონდა იყავი შენი dull, აღქმა იყო not knowing ცხოველური. where you are. მაგალითად არის სად ხარ, Then you take a shower, გონოდ ხარ, მერე wash, შაპს მიიღებ, shave, დაიბან, გასუფთავდები, groom, მოწესრიგდები, თავებს powder, დაივარცხნი, lotions. You feel ლოსიანს good. წაისვამ, You თავს feel you are უკეთ presentable. იგრძნობ Then you are going through God perception. და უცებ გექნება ღმერთული აღქმა. Then you step out of the თავი room. გგონია You ღმერთი. see another very შემდეგ well გახვალ groomed person. გარეთ და დაინახავ სხვა ლამას კარგად მოვლილ ადამიანს, Little bit of შური jealousy there, გაგიჩნდება So და asura realm. შენი აღქმა like that. იქნება ასურას სფეროში. And then you go to the kitchen. ამის შემდეგ breakfast წახვალ finished. სამზარეულოში, You are too late to get up. მიირთმევ და Little bit გავიწყდება of სადღაც anger, წასვლა maybe. გაბრაზდები Hell, like that. და უცებ So the აღმოჩნდები Buddhists, ჯოჯოხეთის especially in the სფეროში შენი Mahayana, აღქმით. the six ანუ realms are ბუდიზმში არის very, 6 very, very სფერო არის subjective ძალიან perception. It's სუბიექტური nothing აღქმა. else.
მეტი არაფერი. Anyway, this is the, what is it? IS. Yeah, this is the IS არის first Bardo, and I think პირველი ბარდო, we ყოფიერების talked ბარდო. enough about this. საკმარისი And we ვისაუბრეთ. can come back to this if ამას you want. დავუბრუნდებით თუ მოგინდებათ. Apparently, this მაგრამ is it. This is what this ეს is the არის Bardo. რაც არის. ყოფიერების ბარდო. And since, okay, this is what happens. ანუ We ახლა რა have been ხდება? in this Bardo ჩვენ ამ ბარდოში with the body and mind ვართ and with the education სხეულით, გონებით, განათლებით and then culture, და tradition, კულტურით, ტრადიციებით, society, environment. საზოგადოებით, გარემოთი. And this all და ეს ყველაფერი egging each other, so to speak. They ერთმანეთზე really მოქმედებს. contribute each other and make it more ისინი ერთმანეთზე more, მოქმედებენ და უფრო და უფრო what do you call it, more ამყარებენ. chaotic, also systematic, ამავდროულად ქაოსს ხდიან like a net of chaos-ус delusion, და ასევე უფრო solidურს ერთად. I will give you one example. აი მაგალითს გეტყვით. Because, იმიტომ I'm a human. იმიტომ რომ მე ადამიანი ვარ, I see this მე as a ვხედავ water. აი ამას როგორც წყალს. If I'm a fish, მე თუ თევზი ვარ, I won't see this as a water. ამას როგორც ჭიქა წყალს ვერ დავინახავ. And I've been told, მე cause მასწავლეს. and condition I'm talking about, I've been told by a doctor, მისე შედეგობრივას ვსაუბრობ. მე მასწავლეს You have to ექიმებმა drink მიწყეს lots of რომ water. წყალი უნდა დავლიო და არის ბევრი წყალი. and because და იმიტომ რომ I have a karmic connection, მე karmic მაქვს debt, კარმული karmic link კავშირი with these doctors, აი ამ ექიმებთან, I'm also very convinced that, yes, მე I should drink water. მათ ვუჯერებ. What does this do? და მჯერა მათი სიტყვების რომ Develops cause უნდა and condition, დავლიო which წყალი. შესაბამისად leads to მორიგი მისე შედეგობრივობა needing to go to pee. იწყება. ანუ მე შემდეგ You მიდიხარ understand? და სვა. So that's what we are წყალს. going to do now. Okay, for 10 minutes. შემდეგ მიდიხარ საპირფარეშოში. It's difficult. მაგას გავაკეთებთ ახლა.